tử cũng phải nghiêng mình thán phục. Và bây giờ, hãy quay trở lại khoảnh khắc mở màn lịch sử. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, trước 400.000 người dân, Hồ Chí Minh bước lên bục. Ông không chỉ đọc một bản tuyên ngôn độc lập, mà còn trình diễn một bài học mẫu mực về nghệ thuật kể chuyện chính trị. Câu mở đầu: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Trích từ tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Bằng chính lời lẽ của người Mỹ, ông khẳng định quyền độc lập của dân tộc Việt Nam khỏi ách thực dân Pháp. Một nước cờ thiên tài. Trong 20 phút, ông đã biến Việt Nam từ một thuộc địa thành một quốc gia được quốc tế công nhận. Không qua chiến tranh, không qua đàm phán, chỉ qua sức mạnh của tư tưởng và nhân cách. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Pháp trở lại, rồi bùng nổ chiến tranh Việt Nam, và cùng với nó là những bi kịch, những cuộc tranh đấu mà chúng ta đều biết. Điều quan trọng không nằm ở kết quả cuối cùng, mà ở cả một quá trình dài. Và có một điều không thể bỏ qua về Hồ Chí Minh: ông không chỉ là một nhà chiến lược quân sự, mà còn là người thấu hiểu sức mạnh của văn hóa và giáo dục. Ngay khi vừa lên nắm quyền, một trong những việc đầu tiên ông làm là phát động tẩy nạn mù chữ. Tại sao? Vì ông biết muốn xây dựng đất nước hiện đại cần có dân trí. Và đây là điều nhiều lãnh đạo khác bỏ qua. Trong 5 năm, tỷ lệ biết chữ ở Việt Nam tăng từ 5% lên 70%. Đây là một trong những chiến dịch giáo dục thành công nhất lịch sử. Điều này cho thấy khía cạnh khác của thiên tài Hồ Chí Minh. Ông không chỉ biết cách giành quyền lực, mà còn biết cách dùng quyền lực để xây dựng. Tất nhiên, Hồ Chí Minh không hoàn hảo. Ông đã đưa ra quyết định gây tranh cãi. Ông đã phạm sai lầm. Nhưng đó không phải trọng tâm câu chuyện hôm nay. Hôm nay, chúng ta tập trung vào cách ông đã làm thế nào để từ con số không trở thành nhân vật lịch sử, từ người vô danh trở thành biểu tượng của cả dân tộc. Vậy đó, đây là câu chuyện về một trong những bộ óc kiệt xuất nhất lịch sử Việt Nam. Từ phụ bếp đến chủ tịch nước, từ người vô danh thành người nổi tiếng, từ Nguyễn Sinh cung thành Hồ Chí Minh. Câu chuyện này cho chúng ta thấy sức mạnh của tầm nhìn dài hạn, của việc không bao giờ từ bỏ, và quan trọng nhất, của việc luôn học hỏi và thích ứng. Hồ Chí Minh không sinh ra đã là nhà lãnh đạo. Ông đã biến mình thành nhà lãnh đạo thông qua 30 năm, không ngừng cải thiện bản thân. Theo bạn, điều gì là chìa khóa trong thành công của Hồ Chí Minh? Ý chí kiên cường, trí tuệ sắc bén, hay khả năng đoàn kết con người? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Và nếu bạn yêu thích những câu chuyện về các nhân vật lịch sử đã làm thay đổi thế giới, đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong tập sau. Mỹ, Canada, hãy cùng chúng mình tìm hiểu. Bạn yêu tôi yêu bạn. Một trong những tổ chức tội phạm hùng mạnh nhất thế giới. Hãy tránh xa ma túy, không thử dù chỉ một lần. Tham gia phòng chống ma túy là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội. Lúc nào nói đi nói lại mấy câu này, nghe phát chát chai hiểu để làm gì. Nghe nhiều thì nhàm, chứ ông mà hiểu rõ sự nguy hiểm của ma túy thì thấy người ta nói không sai câu nào đâu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học viện Bò và Gấu. Hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về ma túy, từ thuở còn sơ khai cho đến khi chúng bị ban vì gây hại cho toàn xã hội nhé. Số này chúng tôi xin phép được dùng ma túy để tránh từ nhạy cảm nha các bác. Đầu tiên, ma túy là gì? Ma túy hiểu đơn giản là các chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, khi đưa vào cơ thể sẽ làm thay đổi ý thức, cảm giác, hành vi. Dân gian ta gọi là phê. Cảm giác phê lết tê mê này sẽ làm con người nhung nhớ, muốn dùng nữa dùng mãi, và thế là dẫn đến nghiện. Tuy nhiên, trước khi bị dè bỉu và kỳ thị như bây giờ, thì ma túy từng có lịch sử khá là VIP pro khi được xem là thần dược, được sử dụng rộng rãi trong y học, tôn giáo và các nghi lễ. Từ trước công nguyên cho đến thế kỷ 18, ma túy được xài hoàn toàn là nguồn gốc tự nhiên, 100% organic. Đầu tiên là thuốc phiện, opium, lấy từ nhựa khô của quả cây anh túc. Nếu tác dụng giảm đau, giúp thư giãn, nên là người Sumer từ năm 3400 trước công nguyên đã gọi nó là cây hạnh phúc.
Các tài liệu cổ của Ai Cập cũng đã ghi chép lại tác dụng của cây thuốc phiện như là một loại thuốc giảm đau. Về sau, qua những cuộc giao thương, thuốc phiện được cập bến Trung Hoa vào thời Đường, thế kỷ thứ 7 đến thứ 9, thông qua con đường tơ lụa. Loại tự nhiên thứ hai là lá coca, mọc ở vùng núi Andes thuộc Nam Mỹ. Có độ cao trên 3.000 mét nên là không khí khá loãng, dễ gây khó thở. Người Inca tại đây đã biết nhai lá coca tươi để giữ tinh thần tỉnh táo, giảm cảm giác mệt mỏi và đói khi đi đường dài hoặc lao động nặng. Lá coca còn được dùng để bói toán qua cách lá rơi hay bay, thậm chí là còn dùng để giao tiếp với thế giới bên kia. Nghe cũng tựa như là trầu cao ở Việt Nam ấy nhỉ. Loại mai thúy tự nhiên cuối cùng là xà cân, thuộc chi gai dầu. Cây gai dầu có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, được sử dụng trong khoảng năm 2700 trước công nguyên. Ở lúc này thì gai dầu thuần chủng có lượng THC là chất gây phê trong lá và hoa rất thấp, nên cùng lắm thì dược tính của nó chỉ để làm thuốc thôi, còn lại dùng để dệt vải, làm dây thừng. Mãi về sau, người ta mới lai tạo ra loại xà cân có hàm lượng THC cao và được dùng như là một chất kích thích tại Trung Đông, Ấn Độ và phương Tây. Trí thông minh của con người có thể đưa xã hội ngày càng phát triển, nhưng mà cũng có thể đưa cả nhân loại đến cánh cửa địa ngục. Đến thế kỷ 19, mấy ông thần am hiểu hóa học đã bắt đầu chiết xuất các hoạt chất tinh khiết từ mấy loại cây kể trên, mở ra kỷ nguyên của mai thúy bán tổng hợp. Đầu tiên là morphine, được chiết xuất nguyên chất từ nhũ thuốc phiện, chính thức debut vào năm 1804 bởi nhà hóa học người Đức tên là Friedrich Stirner. Thực ra gọi morphine là tự nhiên hay là bán tổng hợp cũng được, vì nó chỉ chiết xuất thôi, chứ không có pha thêm chất khác. Với khả năng giảm đau mạnh, morphine được xài phổ biến cho các binh lính trong cuộc chiến tranh Napoleon và nội chiến Mỹ. Cơ mà do kiểm soát không kỹ như bây giờ, nên là rất nhiều cựu binh sau chiến tranh trở thành con nghiện luôn. Và sự nghiện ngập đắm chìm trong morphine này lan rộng ra cả dân thường. Thật là ối giời ôi. Loại mai thúy bán tổng hợp tiếp theo là heroin, được tổng hợp từ morphine luôn. Nếu morphine chỉ gây nghiện khi sử dụng lâu dài, thì heroin chỉ cần chờ ích phát là bay nóc luôn. Tác dụng cực nhanh và mạnh, mà một khi đã nhúng tí chạm vào thể loại này thì cực kỳ khó cai. Thế mà ban đầu chúng được Bayer, một hãng dược phẩm bên Đức, quảng cáo là một loại thuốc không hề gây nghiện. Loại mai thúy bán tổng hợp cuối cùng là cocaine tinh chế, được chiết xuất bằng cách tách alkaloid từ lá coca vào khoảng những năm 1960. Loại mai thúy này thì có khả năng là tăng sự hứng khởi, khiến cho người dùng đột nhiên cảm thấy mình như là bố thiên hạ, mẹ thiên nhiên. Nhưng rồi qua cơn hưng phấn thì cả tinh thần và thể chất đều sẽ suy kiệt, nên những con nghiện cứ phải nạp thêm liên tục là vì thế. Dậy đi ông cháu ơi, đến giờ quảng cáo DND rồi. Đùa, đang mơ đẹp, ước gì ngủ cả ngày mà vẫn giàu ấy thích nhỉ. Sao phải ước, DND có sản phẩm đầu tư mới, ngủ trơm thay tiền vẫn về túi đấy. Đâu, xem nào. Thủy Hử là một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc thì chắc là ai cũng biết rồi. Nhưng mà đây cũng là một bộ bạo lực và vô đạo nhất và từng bị cấm lưu hành nhiều lần ở Trung Quốc phong kiến và được tẩy trắng khá nhiều trong các bản chuyển thể hiện đại. Tất nhiên là tôi sẽ giữ nguyên những chi tiết đẫm máu từ bản gốc, nhưng mà cũng sẽ phải cẩn thận để đảm bảo các điều khoản dịch vụ cộng đồng. Ok, giờ thì Thủy Hử nghĩa đen là bến nước, lấy bối cảnh là triều Bắc Tống. Cái nhà Tống này thì nó rất gây tranh cãi. Làm kinh tế thì căng đét, là triều đại giàu nhất Trung Quốc phong kiến, nhưng mà về mặt quân sự thì bị mấy ông khiết đan nữ chân đánh cho thành quốc nhục. Hồi đầu tiên của Thủy Hử bắt đầu vài chục năm trước những sự kiện chính. Những năm 1050 dưới thời Tống Nhân Tông, nhà Tống phải chịu những đợt dịch bệnh khủng khiếp. Triều đình có cố gắng xử lý bằng cách là tạm thời giảm án tù và thuế má các thứ, nhưng mà nói chung là không có tác dụng lắm. Nên là thừa tướng Phạm Trọng Yêm đề xuất là mời một đạo sĩ về làm lễ giải xui. Tống Nhân Tông thì cũng hoàn toàn đồng ý. Sau đó thì một đô đốc tên là Hồng Tín được cử đi tìm Trương Thiên Sư tại núi Long Hổ, một trong 4 ngọn núi truyền thuyết của đạo giáo. Hồng Tín được các đạo sĩ chỉ đường cho lên núi. Trên núi thì có hổ to và rắn to, nhưng mà thực ra thì đây chỉ là một chút thử thách cho Hồng Tín thôi. Tín sau đó tìm thấy một cậu bé ở một mình trên núi. Cậu bé bảo là Trương Thiên Sư biết là có người đến nên là cưỡi hạc bay về kinh trước rồi. Thế là trèo lên chán chê, cuối cùng chả để làm gì. Hồng Tín xuống chân núi với tâm trạng bực tức, nhưng mà các đạo sĩ nói với Tín là thực ra cậu bé kia chính là Trương Thiên Sư đấy. Ông này biết biến hình nên là ông ấy bảo đang đi thì có nghĩa là nhiệm vụ của Tín hoàn thành rồi. Ngày hôm sau thì Hồng Tín nhân lúc rảnh rỗi đi thăm thú ngôi đền ở chân núi một chút. Tín đi ngang qua một căn phòng bị phong ấn thì cái tính tò mò nổi lên và lệnh cho các đạo sĩ tháo phong ấn, mặc cho họ cố can ngăn, nói rằng là có rất nhiều con quỷ đang bị phong ấn ở đó, nếu mà thả chúng ra thì sẽ mang lại rất nhiều tai họa cho nhân loại. Thế là Hồng Tín đã phóng thích 36 thiên cang tinh và 72 địa sát tinh, 108 con quỷ. Thân quỷ động vật isekai thành người là một cái loại văn học quá là phổ biến ở Đông Á, và những kẻ tái sinh thì không phải nhất thiết có siêu sức mạnh. 108 vị anh hùng của Thủy Hử thì đều là những người tương đối bình thường, nhưng mà nghiệp kiếp trước sẽ quyết định số phận của họ.
họ phải cố gắng chấm dứt vòng lặp bạo lực hoặc là cam chịu để lập tiếp. Nhưng mà Thủy Hử thì không phải là câu chuyện về thần quỷ, mà nó là câu chuyện về những người đàn ông và sự cám dỗ, bạo lực và hủy diệt, bất chấp những nỗ lực để sống một cuộc sống công bằng chính trực. Hồi đầu tiên của Thủy Hử thì gọi là khế tự. Trong văn học Trung Quốc thì khế tự có thể là không liên quan trực tiếp đến cốt truyện chính, nhưng mà nó báo trước phần chung của câu chuyện. Đất nước có thể được cai trị bởi một vị vua tốt và các quan lại cũng tốt, nhưng mà những hành động vô trách nhiệm của một ông nào đó có thể là điểm bắt đầu của hiệu ứng cánh bướm. Khi mà Hồng Tín trở về cung điện thì vị thiên chủ kia đã cúng xong rồi, trận dịch cũng có vẻ ổn, nên là Tín cũng không báo cáo thêm về vụ mở phong ấn kia, và cũng không có gì xảy ra thêm trong một vài thập kỷ sau đó. Nhưng mà hiện tại thì có, đó là game hành trình AFK, game nhập vai giả tưởng thế giới mở với đồ họa cực kỳ đẹp theo phong cách canvas, map rộng lớn để khám phá, thỏa thích phiêu lưu trong mọi địa hình từ đồng bằng đến núi cao, từ sáng sớm đến đêm muộn, nhưng mà nhẹ hơn rất nhiều so với các game cùng thể loại, tương thích với nhiều thiết bị từ điện thoại đến PC. Với câu chuyện hấp dẫn, tựa game sẽ đưa người chơi phiêu lưu trong thế giới Esperia kỳ diệu. Tại đây thì bạn có thể chiêu mộ các nhân vật cực kỳ cool ngầu vào team của mình, đối đầu với những tên địch đáng sợ với đa dạng chế độ chơi khác nhau, có hơn 40 tướng đến từ 6 phe cho bạn thỏa thích xây dựng đội hình. Bạn cũng sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn khi vượt qua thử thách, giải câu đố cũng như là khi treo máy, tức là AFK, thoải mái kiếm tài nguyên. Và đặc biệt, trong game không hề có quảng cáo. Ngoài ra thì chỉ cần đăng nhập hàng ngày sẽ được nhận miễn phí toàn bộ tướng và hơn 450 lượt rút. Các bạn có thể bấm ngay vào đường link trong phần mô tả và bình luận để chơi game. Vào hành trình AFK, chiến cùng tôi. Time skip đến những năm 1100, chúng ta được gặp một trong những phản diện chính của bộ truyện là Cao Cầu, một tên vô công rồi nghề, vô luôn cả đạo đức. Gia nô ba họ chỉ biết đu theo các đại gia giàu có, và tài năng duy nhất của Cao Cầu là đá cầu. Trong một lần đi ship đồ cho chủ tại Biên Lương, kinh đô của nhà Tống, thì Cao Cầu tình cờ gặp em trai của vua đang đá cầu. Quả cầu của em trai chơi lăn đến chỗ Cao Cầu, và không chần chừ, Cao Cầu biểu diễn hết tuyệt kỹ của mình cho em vua xem. Thì đây có thể là những mô tả sớm nhất về skill thể thao trong tiểu thuyết, và có thể là cảm hứng cho bộ truyện tranh thể thao ngày nay. Dĩ nhiên là em vua bị skill của Cao Cầu mê hoặc và ngay lập tức kết thân với thiên tài túc cầu chưa được khai phá này. Một thời gian sau thì hoàng đế đương thời qua đời. Do không có người kế thừa nên là em vua được nối ngôi, gọi là Tống Huy Tông. Cao Cầu được hưởng lợi rất nhiều từ cái việc này và nhanh chóng leo lên những chức vụ cao nhất trong triều đình. Trong lịch sử thì Tống Huy Tông là một họa sĩ, nhà thơ, nhà thư pháp vĩ đại, nhưng mà xét về khả năng trị quốc thì thôi, không muốn nói. Nên là cái quyết định trọng dụng Cao Cầu này là khá phù hợp với mô tả tính cách của ông. Cao Cầu dần dà học được cái tính hợm hĩnh, bắt đầu phô trương quyền lực. Đầu tiên thì hắn nhắm đến Vương Tiễn, giáo đầu của 80 vạn cấm quân. Do là Vương Tiễn đã nghỉ ốm vài ngày và không có mặt trong buổi lễ nhậm chức, Cao Cầu cảm thấy bị xúc phạm nên sai lính đánh Vương Tiễn một trận. May cho Tiễn là lính canh có quan hệ tốt với ông nên là đã xin Cao Cầu tha cho Vương Tiễn lần này. Cao Cầu bỏ qua, nhưng mà Vương Tiễn biết là tương lai của mình sẽ không chịu nổi, vì bố Vương Tiễn từng là thầy dạy võ của Cao Cầu và quan hệ hai bên không tốt lắm. Cao Cầu sẽ ám Vương Tiễn như một âm hồn bất tán. Nghĩ vậy xong thì Tiễn về đón bố mẹ và trốn khỏi kinh đô luôn. Cũng giống như Hồng Tín nhiều thập kỷ trước đó, hành động của Cao Cầu đang trở thành một cú đập cánh của con bướm mà chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến câu chuyện sau đó. Vương Tiễn thì chỉ là nhân vật phụ thôi, nhưng mà nhờ hành trình của ông về phía Tây mà chúng ta sẽ được gặp tinh tú đầu tiên của bộ truyện. Vì sức khỏe của mẹ ngày càng xấu, Vương Tiễn phải trú lại tại quận Hoa Âm. Ngày hôm sau khi mà chuẩn bị khởi hành, Tiễn nhìn thấy một chàng trai đang tập múa gậy trong sân. Trên mình thì lại có xăm 9 con rồng tên là Sử Tiến, nên là người đời gọi là Cửu Văn Long Sử Tiến. Là người đầu tiên xuất hiện và đứng hạng 23 trong 108 vị tinh tú. Vương Tiễn xem Sử Tiến thì bảo là múa này đẹp đấy, nhưng mà không đánh nhau được đâu. Sử Tiến nghe xong thì tức lắm, làm lùm xùm hết cả lên, khiến ông bố là chủ gia trang phải nhanh chóng ra xin lỗi hộ thằng con trai. Nhưng mà Sử Tiến không chịu mà gạ kèo solo với Vương Tiễn, nên là Vương Tiễn cho hiểu luôn giáo đầu hoàng gia là như nào. Sử Tiến nhận ra là mình còn phải học nhiều nên là bái Vương Tiễn làm sư phụ. Vương Tiễn ở lại Sử gia trang trong 6 ngày tiếp theo, dạy cho Sử Tiến mở khóa thông thạo 18 loại vũ khí. Lưu ý là 18 loại có nghĩa là 18
What's up, guys? Hey, Jared Beckstrand here, Doctor of Physical Therapy, ToneAndTitan.com, and these are the best exercises to strengthen and stabilize your knee, part 1. Let's get into them right now. All right, you guys, hey, thank you so much for joining me today here on Tone and Titan. Let's talk about your knees today. I hope that what I share maybe helps you to feel better, helps you out of some of the pain that you might be experiencing. If you do like this video, do me a favor and like this video. Hit that thumbs up button down below. Also, if you haven't done so already, hit that red button in the corner to subscribe to Tone and Titan right here on YouTube. Okay, so let's talk about knee pain. So I've been getting some requests from you guys lately. Some of the comments that you've been leaving in my video say, hey, my knees hurt, what can I do about my knee pain? What are some exercises for my knee pain? Things of that nature. I thought that's a great topic for a video. Started writing down a few of my favorite exercises, and before I knew it, that list was like 12 exercises long. I decided to break that up into 2 parts. And so you kind of get phase 1 here. We're going to go over about 5 exercises, and then you get phase 2 in a later video that are a little bit more aggressive. So this is kind of the beginner phase 1. Hopefully you can progress into some of those phase 2 exercises. If you're looking for maybe a little bit more aggressive exercises, check the link down below for the link to that phase 2 video. So, okay, let's get into this. When we talk about the knee and when we talk about strengthening the knee, I tell people, you know, the knee is a pretty dumb joint. Like if you think about it in the grand scheme of things, like your knee flexes and it extends, and that's about all that you get. And so really when we talk about strengthening the knee joint, we talk about quads. There's 4 quad muscles. We talk about the 3 hamstring muscles. And then you also get one of your calf muscles that actually crosses that knee joint that contributes to knee flexion. So really, it's those 3 muscles that we have to train. However, when we talk about stability of the knee joint and when we talk about where the knee joint is in space and the biomechanics of the knee joint and why your knee is painful, it's actually your hips and your ankles have more of a role in where your knee goes. For example, and I think you guys can see that. Let me check my camera here. So you couldn't see that. Quick camera angle change. And so while the knee only flexes and extends, it's actually the hip and the ankle joint that are going to control where that knee flexes and extends. So not only do we want to strengthen the knee joint, but we also want to strengthen and stabilize the hip and the ankle joints in order to put that knee in a better alignment. So we're going to look at the muscles of the knee, quads, hamstrings, and then some hip strengthening as well. I've got 5. They're coming your way right now. Our first exercise is fairly simple, but very important. It's an isometric contraction of the quads, or a quad set. Simply put, you're going to sit with your leg out straight in front of you, and then you're going to contract your quad muscles. This one right here. If I fire that, I hope you guys can see that, and then if I relax it. What I tell people is, as you're sitting, try to push your knee down into the floor, down into the mat, whatever it is that you're sitting. So you're going to fire that quad, push, 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 hold for about a 3 to 5 second count, and then relax. It's a really simple exercise, but it's really important. More of like a neural component to it, basically establishing a mind-muscle connection to that muscle so that we can fire it voluntarily as needed. So that's exercise number 1, quad set. So I'll typically tell people to perform about 10 reps with about 3 to 5 second holds. If that feels good, feel free to do 20. If that still feels good, do 30. So up to 3 sets of 10, 5 second holds on that quad set. Next one, we're going to take that a step further. So that's a great way to fire the quad. One of those quads, well, a part of one of those quads, serves to flex the hip. And so we add hip flexion to that quad set to make that contraction even better. And so that's going to be a straight leg raise. Your first step is to perform that quad set. So hit that quad set, contract that quad, knee goes down into the floor. And then what you're going to do helps to sit back just a little bit. So quad set, and then we're going to raise that leg, about a foot or so, about maybe 12 inches up off the table, and then right back down. And so quad set, so we're going to fire that, raise about 12 inches, and then right back down. You've got the ankle joints in order to put that knee in a better alignment. So we're going to look at the muscles of the knee, quads, hamstrings, and then some hip strengthening as well. I've got 5. They're coming your way right now. Our first exercise is fairly simple, but very important. It's an isometric contraction of the quads, or a quad set. Simply put, you're going to sit with your leg out straight in front of you, and then you're going to contract your quad muscles. So this one right here. If I fire that, I hope you guys can see that, and then if I relax it. What I tell people is, as you're sitting,
try to push your knee down into the floor, down into the mat, whatever it is that you're sitting on. So you're going to fire that quad, push, 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 hold for about a 3 to 5 second count, and then relax. It's a really simple exercise, but it's really important. More of like a neural component to it, basically establishing a mind-muscle connection to that muscle so that we can fire it voluntarily as needed. And so that's exercise number 1, quad set. So I'll typically tell people to perform about 10 reps of about 3 to 5 second holds. If that feels good, feel free to do 20. If that still feels good, do 30. So up to 3 sets of 10, 5-second holds on that quad set. Next one, we're going to take that a step further. So that's a great way to fire the quad. One of those quads, well, a part of one of those quads, serves to flex the hip. And so we add hip flexion to that quad set to make that contraction even better. And so that's going to be a straight leg raise. Your first step is to perform that quad set. So hit that quad set, contract that quad, knee goes down into the floor. And then what you're going to do helps to sit back just a little bit. So quad set, and then we're going to raise that leg, about a foot or so, about maybe 12 inches up off of the table, and then right back down. And so quad set, so we're going to fire that, raise about 12 inches, and then right back down. You've got to be able to maintain that quad contraction. So meaning I want your knee to be as straight as possible. Sometimes people will do this, they have what they call a lag to it. So they'll start to raise and then the leg will come up. You'll be able to maintain that, raise about 12 inches and then right back down. You've got to be able to maintain that quad contraction. So meaning I want your knee to be as straight as possible. Sometimes people will do this, they have what they call a lag to it. So they'll start to raise and then the leg will come up. You'll see that that's a lot different. I want you to set that quad, fire that, and then I want you to lift that whole straight leg raise up off of the table. So fire it, lift the whole leg up, and then right back down. Same thing applies here. Shoot for 10. If 10 feels good, 2 sets of 10 and even up to 3 sets of 10 on these straight leg raises will be good. Okay, cool. Next, let's introduce a little bit of bend into the knee. To do that, I'm going to perform what we call a short arc quad. I've got a foam roll here under my knee. If you have a foam roll, that works great. If not, you can double up a pillow or a blanket or a towel or things like that just to slip underneath your knee, all work well. So there's a little bit of bend in my knee, 10, maybe 15 degrees. Now what I'm going to do is fire that quad muscle to straighten my leg out. You'll notice that my knee did not come up off of the foam roll. Basically, I'm just using these quad muscles to straighten my knee from that short arc, or from that 10 to 15 degrees of flexion all the way to straight. So it's this small motion, but your focus is right here on that quad muscle, getting that to fire, getting that to contract. Nice and slow up, nice and slow down. You're going to do a set of 10 of those. If one set of 10 feels good, do 20. If that feels good, up to about 30 reps on that one. If you need more of a challenge, you can always put a small ankle weight on the end of down on your ankle, or perform more repetitions. And so there's your short arc quads. Next, so we've done a lot for your quad. Let's get into your hamstrings and your hips. To do that, I like to do bridges. So I'm going to slide right down here. Lay on your back with your knees bent. Now what we're going to do is contract the glutes, contract the hamstrings to lift our hips up towards the ceiling. So I'm laying down flat, glute squeeze, hamstrings contract, hold 2, 3, and then come right back down. So up, hold for about a 3-second count, and then come right back down. The focus, again, is smashing my butt together and squeezing my hamstring muscles while I'm up in this bridge. Perform 10 of them. If 10 feels good, we'll go up to 20, up to 30. So up to about 3 sets of 10. When that becomes easy, the maybe slightly more advanced version of this would be to get into even some single leg bridges. I'm going to extend my left leg out, and now I'm just using my right hip and my right hamstring to lift my hips up off of the ground, to lift my pelvis up off of the ground. A little bit more aggressive, requires a little bit more muscle control, a little bit more muscle contraction. It might be something that you have to work up into, but that's a great way to get the glutes and the hamstrings firing up to 3 sets of 10 on those bridges. Finally, we talked at the beginning of the video about hip strength and its role in stabilizing the knee. And so one of the primary muscle groups that I want to strengthen are those lateral hip muscles, or the hip abductors. To do that, you're going to lay down on your side. Right now I'm on my left side to work my right leg. Left leg is bent, right leg is out straight. From this position, what I'm going to do is contract the muscles kind of behind my hip, right here, like right on the side of my glutes, to raise that leg up towards the ceiling and then right back down. So it looks just like that.
I tell people to lead with your heel, and so if you're leading with your toe, you're probably contracting the wrong muscle. Try to lead with your heel, and then don't just pull it straight up, but pull it up and back behind you. So it actually looks a little bit more like that. I'm pulling up and back as I'm performing that leg lift to the side. Again, that's called a side lying abduction. I tell people to perform 10 of those. 10 feels good, perform 2 sets, and if 2 sets of 10 feels good, perform 3 sets of 10 on that one. All right, you guys, so there you have them, 5 great exercises to strengthen and start to stabilize that knee joint. Again, this is kind of phase 1 for beginners. If you're looking for more exercises, be sure to click on phase 2. Check out or the. What's up, guys? Hey, Jared Beckstrand here, Doctor of If your knee range of motion is limited, either from a recent injury or a recent surgery, the exercises in this video can help you to increase that range of motion and eliminate pain. My name is Dr. Jared, and normal knee range of motion is 0 degrees of extension or all the way out straight, up to about 135 degrees of flexion or knee bend. Now, please keep in mind that these are general recommendations, that your individual ranges of motion might fall outside of this. As a general rule, we would measure the asymptomatic side, and then that establishes our goals for the symptomatic side. Or after surgery, after injury, we just want both knees to eventually be the same. But before we jump into these exercises, it's crucial that I make 2 very important points. Point number 1, if you recently had surgery, you must follow the post-operative protocol put in place by your surgeon as you gradually increase your ranges of motion. For example, on the screen right now are some general recommendations for general surgeries that are performed. You can see that with most of them, we want to get to 0 degrees of extension or all the way straight pretty quickly. However, you can see that the recommendations for flexion vary based on what procedure was performed. This is so that we can give those repaired structures adequate time to heal without stressing them out too early.
For example, you can see that if you had a meniscus injury, we're not going to bend the knee past 90 degrees for about the first 4 to 6 weeks. So please keep that in mind. If it's been less than about 8 weeks since your surgery, I need you to still follow that protocol to protect your knee and give you the best outcomes possible. Crucial point number 2 is that I want stretching to be uncomfortable, but not necessarily unbearable. I tell people I want you to push to the point of pain, but you don't want to push into pain. If it's very painful, if there are tears streaming down your face while you're doing these stretches, that tells me that you're pushing too far. We might be causing additional damage, we might be causing additional swelling, and we're actually just delaying the healing time overall. I would rather you back off the intensity and increase the frequency. So hold them a little longer, do them a little more regularly throughout the day. That's how you make progress overall. Okay, all of that being said, let's jump in with these exercises. Let's start with 4 of the best exercises to increase knee extension or to get that leg out all the way straight. Number 1 is going to be a quad set, and in my opinion, this is one of the most important, not only to get your knee out straight, but to also work on the mind-muscle connection with your quad muscle right here on your thigh. You're going to sit with your leg extended. If that is painful, you can get a small rolled up towel and put it right under here to support your knee. Now what I want you to do is fire this muscle right here on the top of your quad to push that knee down into the towel or down into the floor. You're going to hold that contraction in your quad for about 5 to 10 seconds, and then you're going to relax. As your pain improves and as your range of motion improves, we can get rid of the towel to introduce more extension. And eventually, I even like to put the towel under the heel to introduce even more extension into the knee. You're going to repeat this about 10 to 15 times, and then you can do this all day long. I usually recommend about 4 to 5 times a day. I know it's not always convenient to get down onto the floor, so you can actually do these quad sets seated as well. Scoot to the edge of your chair and extend your leg out in front of you with your heel on the ground, and now everything else looks the same. We're going to contract that quad, hold it for 5 to 10 seconds, and then relax, and then repeat that 10 to 15 times. Exercise number 2 is incredibly simple yet incredibly effective. This is a heel prop exercise. Simply put, you're going to prop your heel up on a couple of pillows, on a rolled up towel. I have a foam roller. We're just going to put the heel right up on top of that and then let the weight of your leg push that knee down into extension. This is what we call a low load, long duration stretch. I actually want you to hold this for maybe 5 minutes initially, but work up to about 10 minutes. If you need even more intensity, you can grab a book, you can grab a bag, you can grab a small hand weight, put that right above your knee so that it pushes your knee down into additional extension. Again, on this one, the recommendation is that we want to hold it for longer, maybe just a couple of times in your day. Work into holding this for about 10 minutes, a couple of times a day. Now, as you gain strength and control, we want to progress exercises to upright and weight bearing. These last 2 extension exercises are a perfect way to do that. The first one is called a terminal knee extension, or TKE. It does require a big resistance loop. If you don't have access to one, I've got these linked in the description below. But you're going to anchor that to a sturdy structure in front of you, put your leg in the loop, and then put it right up here behind your knee. Now step backwards until we have a decent amount of pull on the back of your knee into this slight flexion angle. Now from here, I'm just going to activate that quad muscle to push my leg straight against the resistance of that band. So basically, this is a way that we can add resistance to those quad sets. I would hold there for about 2 to 3 seconds and then slowly return to that starting position. So we're gonna fire that quad, push into that resistance from the band to straighten the knee out, and then introduce that flexion again. 3 sets of about 10 reps is a great number to shoot for on that. Now, if you don't have the band, I recommend that we try some backwards walking. And so what we're going to do is take a step backwards with the affected leg, get the heel all the way down as soon as you can, and then perform a quad set to straighten out that knee.
accept your weight onto that foot, and then come back and match it with the asymptomatic leg. And so we're going to step backwards, get the heel down, really forcing that leg to be all the way straight into full extension. Hold that quad nice and strong as we accept that weight onto it, and then repeat for about 10 to 15 steps. And then we're going to repeat that lap about 3 times. Now let's talk about the best exercises to increase the amount of flexion or bend in your knee. Keep in mind that generally we're trying to achieve about 135 degrees unless you've had a knee replacement. If you've had a knee replacement, normal flexion goes down to about 120 degrees. So just keep that in mind as, again, some general recommendations. The easiest way to start to work on this is going to be with just a supine knee flexion stretch. Go ahead and lie down on your back, and now what I want you to do is try to bend your knee in this position. And a lot of times for beginners, if you even just hold it right here and kind of let gravity work on it, that seems to be a simple way to introduce a pain-free flexion motion to it. But when your motion increases, or if you need to be a little more aggressive with it, we can then take our hands, put our hands right here on top of the shin, and then just introduce more flexion as much as pain will allow. And so take it into a comfortable range. We're gonna hold that for about 20 seconds and then repeat that 3 times. You can also perform this flexion stretch seated. You're going to bend your knee as much as you can, and then with your hands, scoot your hips forward to introduce more flexion into your knee. This is a simple way to increase and work on the bend, especially initially after surgery. Now, as pain and range of motion increase, I like to introduce a kneeling flexion stretch, but I do understand that this isn't necessarily for everybody, but this is what it would look like. We're going to get on all fours. I'm weight bearing through my arms as well as through my legs. And then nice and slowly, I can try to sit down towards my heels as much as pain and range of motion will allow. Take it to where it's a good, comfortable stretch, hold for 20 seconds, come out of it, and then the goal is to introduce a little bit more of a bend with subsequent repetitions. So 3 times, about 20-second holds is a great number to shoot for. One great way to increase flexion range of motion is to increase active flexion. And so let me show you an exercise to do that, where we're going to engage the hamstring muscles to pull the knee into a bend. You're going to lie down on your back. I'd like to keep the other leg bent. The leg that we're working on is going to be extended out straight. Now, if you're on a hardwood or tile floor, a sock works well, or a towel underneath your heel. If you're on a carpeted floor, you can put a paper plate underneath your heels, but then the exercise looks like this. I'm just going to slide my heel as much as I can up towards my backside until I get a good stretch. Hold for about 3 to 5 seconds, and then slide right back down straight again. And then we're going to repeat this for reps. Typically, I recommend about 10 to 15 repetitions on this. Again, hold it up in that maximum flex position as long as you can, 2 to 3 seconds, and then slowly return right back. Hey, have you tried any of the exercises in this video so far? And if so, how are we doing? How's the knee feeling? Leave me a comment down below. I always love to hear from you. Hit the thumbs up button if you have gotten some benefit out of this video. And thank you so much for supporting me and for supporting Tone and Tighten. Our last exercise to work on flexion is once again with the goal of progressing to standing, upright, weight bearing, introducing a little strength as well. These are going to be some squats. And so I always like to start with what we call mini squats. So in a nice safe position, what we can do is just introduce a little bit of bend into the knee and then return back to upright. As strength and tolerance increase, I like to introduce the chair, and then we're just going to come down into a squat until we just barely touch the chair. I don't want you to plop down into the seat, but slow and in control on the way down until we get the cue, and then just stand right back up. So as soon as my butt touches the chair, that's my cue to engage the quads and return right back up. Usually sets of 10, about 3 sets of 10 is what I recommend, and then eventually we even want to get rid of the chair so that we can sink down lower into the squat to introduce even more range of motion and more strength.
I hope these help to increase your knee range of motion and help your knee to feel amazing. Thank you so much for watching. If you have pain right here below your kneecap in your patellar tendon, there are 4 things that you must do to eliminate it permanently. I'm Dr. Jared, and in this video, I want to show you what those 4 things are so you can not only feel better now in your knee, but also prevent that pain from coming back in the future. Because why do you get pain in this area? Well, your quadriceps is 4 muscles right here in your thigh. They come down, they hook into the top of your kneecap comes down, and then there's a little bit more connective tissue right below your kneecap into the top of your knee. So basically, anything that activates those quad muscles also pulls on that patellar tendon and creates some stress in that area. If that stress is excessive or if the quads are weak, that's what causes pain in that spot. So we see this a lot of times it's referred to as jumper's knee. We see it a lot in basketball players, volleyball players, weight trainers, runners. Those are the kinds of populations that we see this in. And if that is you, what you may have noticed is that it's not enough to take 1 or 2 weeks off of your activity, because a lot of times you get back into that activity and it starts to hurt again. Nothing has changed. And so what we need to do is things that we're going to do some stretches, some exercises, some things that are not only going to help it to feel better now, but actually cause a change in that tendon and in its load-bearing ability in order to prevent that pain from coming back in the future. So that's what I want to share with you in this video. They're coming at you right now. Now, step number 1 is a favorite of the patients and clients that I work with. It results in a pretty significant decrease in pain pretty quickly. We're going to start with a cross-friction massage. And this is a great way to just break up scar tissue and promote healing in that patellar tendon. And like I said, most people feel really good after we're done with it. And so what we're going to do is sit with your leg extended. Now I do recommend we grab like a little bit of lotion or some kind of lubricant. My personal favorite is this cocoa butter. Helps things to slide and glide really easily. We're going to put that right on the patellar tendon, and then with our thumbs, we're going to go across the tendon laterally, side to side, with some pretty aggressive massage. And so I want you to contact the tendon below the skin, not just sit kind of on top of the skin. We're not sliding over the skin. We're actually aggressively massaging that patellar tendon side to side. Now, the reason we call this a cross-friction massage is because the fibers of that patellar tendon run vertically. And so we're going to go across those fibers to, again, break up scar tissue and promote healing. And usually 2 to 3 minutes, no more than about 5 minutes on this is what I recommend we start with. Now, that is a long time to work over one area with your thumbs. Your thumbs might get tired. What I actually like to do is go get a butter knife. Do not use the edge or the serrated side or the sharp side of the butter knife. Flip it over. We're going to use the dull and the rounded blunt handle. Now with that, we can do that same thing. We can do that cross-friction massage with that handle. It is a little more aggressive to your patellar tendon. You might have to work into this, but that does definitely save your thumbs and your fingers. And so again, 2 to 3 to about 5 minutes is what I typically start with. I then like to follow that up with the second step. That's going to be some patellar mobilizations. We just need to get your kneecap moving. My favorite way to do that is we're going to find the bottom of your kneecap, keep your quad nice and relaxed. With my fingers, I'm going to grab, kind of hook onto the bottom of that kneecap, and then pull the kneecap up towards my hip, up my leg in this direction. Just until we get some mobility through there. You should feel the kneecap move. You might feel a little bit of a stretch to that patellar tendon. We're going to hold that for about 5 seconds and then release it, and then we're going to do that a few times. Another thing that I like to do with this is I'll usually go side to side, hold 3 to 5 seconds one way, 3 to 5 seconds the other way, up, 3 to 5 seconds. We just want the kneecap to be moving. If it's stuck or sticky, we just need to promote some mobility through there with those patellar mobilizations. Only like 2 to 3 minutes on those, and then we're ready for step number 3, which is going to be stretching. Now, the patellar tendon, the way we stretch out that patellar tendon is stretch through the quad
to pull in through the knee. And so anything to stretch your quad would be indicated at this point. My personal favorite, the easiest way that I feel like to do that, is lay down on your side with your affected knee up. You're going to bend that knee up towards your backside with that top hand. Grab your ankle and then pull the heel into your backside. Now that's a pretty good stretch, but if we want to take that to the next level, what I want to do is actually pull my knee back behind my body. And so the further my knee goes back behind my hip, I'm going to introduce even more of a stretch into that quad, and you'll feel that pull down through that patellar tendon a little bit as well. Hold that for 20 seconds and repeat it 3 times. Alternatively, you can also do this standing up. And so if I stand up, if I grab the top of my foot, and now you'll see again in this position, that's a pretty good stretch. But what I can do is pull that knee back behind my hip. The more extension I introduce into that, the greater the stretch is through that quad, and the more that I feel it down in that patellar tendon. 20 seconds repeated 3 times is a good number to shoot for. And then that brings us to step number 4, which has multiple steps to it. We must introduce some strengthening to this, but it has to be kind of in a certain order of things so that we heal it the right way, that we don't just exacerbate pain down the road. And so the first thing that I like to start with, and most people are tolerant towards this, is going to be a quad set. And so I'm going to sit with both legs extended, and then what I want to do is basically just fire this quad muscle. And so I'm going to contract the quad. What I like to tell people is push your knee down into the table or down into the floor, whatever it is that you're sitting on. Contract that quad to push that knee down into the floor, the back of your knee down into the floor. Hold that for about 5 seconds and then release it. So you should really feel this quad muscle contracting almost to the point where it's like cramping up. But because there's no motion going on at the knee, a lot of times that feels okay to that patellar tendon. So it's a good, safe way that we can introduce strengthening and training to the quad without increasing pain or inflammation in that patellar tendon. And typically on this, about 3 sets of 10 to 20 reps is a great number to shoot for. If you want to take that to the next level, the other thing that I like to do kind of on the beginner side of strengthening would be a straight leg raise. You're going to sit in this semi-reclined position. Start with that quad set. So we're going to hit that quad contraction. Keep my leg nice and straight as now I lift that heel up off of the floor and then slowly return back down to that starting position. So it makes it a little more dynamic. So I'm dynamic and moving at the hip, but I'm still performing what we would call an isometric contraction down here at the knee, meaning a contraction without movement. And so I'm holding that nice and tight, lifting and lowering. And again, 3 sets of about 10 to 15 reps is a great number to shoot for. If you've been following along with the video up to this point, chances are that patellar tendon is feeling pretty good. In fact, if that's the case, do me a big favor and hit the thumbs up button on this video. Basically, that tells YouTube that this is a good video, and then YouTube shows it to more people just like you, and then we help a lot more people out. So thank you so much for doing that. But if all we did are the things that have led up to this point, your knee would feel good, but it wouldn't make any long-term progress. We need to get into more aggressive strengthening activities so that we can get you back to higher levels of activity. And that's where the last 2 kind of groups of exercises come in. The first thing that I want to walk you through are some isometric exercises. Again, that's a contraction without movement. And then we're going to move into some eccentric exercises, which have been proven to be a little bit better at promoting healing in tendons. This is what they look like. The first isometric that I like to start with would be a wall sit. You're going to back up to a wall, your feet come out about a foot or so, and then we're just going to hinge at the knees, drop down as low as you can comfortably until you
Not well. Need more time. Need more shall be shared among the children of Lilith, and no secret shall be kept from them. And the liars and learned thieves of the world shall perish in their regret. What did he take? Scrolls from the Forbidden Archive. He has the means to summon a lesser evil. He what? Oh, Eli, come. It was protecting that fool, Genma. This is Elias's work. But where is he? The answer lies in the stomach. This is delicate. A soft noble's hand. Elias would have to feed this thing with more than fancy boots. That's someone's son. Or daughter. We should burn demons. This is wrong. This medallion bears the crest of the ruler of the royal house of Gulran. Former ruler. Obviously. That's enough, old man. The dead deserve respect. The dead deserve nothing when the living are in danger. Now Gulran has a new ruler, and we have Elias to thank for it. The dead may be worthless to you, but that medallion could bring peace to those still mourning.
Fine. If we are to find Elias, then we must also travel to Gulran. Meet me there, and be swift about it. Oh, and avoid the city gates. Too many cannibals. Go to the cliffs. We'll find help there.
Oh, she's gone. I can't. Good of you to come. Pity you didn't bring an army or siege works. Elias is here. Gone to the palace, no doubt. Behind the high wall with the gates barred behind him. We can't get through. You know who can. Zelaya. Sure. How many messages did I send? Huh? How long has Oyun been missing? Trapped in there with those butchers? She may be the only one left who knows of the tunnel. If she's still alive. If this tunnel exists at all. You don't trust me? Of course not. You're a thief. Useful years ago, true. But it's clear you have some other reason to seek this Oyun. Not your business. If I were to look for Oyun, where would I start? She has a house in the market square. We were supposed to meet there before, but I couldn't get close. Tried to come back alive. Not convinced this Oyun is worth the risk, but perhaps you'll prove me wrong. Yeah. Have a little faith for once, old man.
of potions. Not ready yet. Need more time. No, no! Don't let them get me! Have you seen someone named Oyun? I don't know. But a few? Why would they? The prisons. Maybe there is a chance Oyun lives.
Not ready. Need more time. Not ready yet. Yun, are you here? Who's there? You're not him. Who are you? The chopping. It stopped and I thought he was coming for me next. Your friend Zelaya sent me. She's still here? You'll see her soon. We need to get through the market. I know another way. It's safer. The old prison wing. It was sealed off years ago after an earthquake. Where did the cannibals come from? The wall ahead. That used to be the entrance to the old prison wing. Can you break through? Need more time. Get through. Stay close.
can't stop my hands from shaking. Give me a moment. Yes. Where is she? Keep that beast quiet. It's safe now. Nothing will get you up here. Solaya! Oh, Yoon! Oh, you've come back to me! You waited. Kept yourself in danger. Oh, you stubborn cow. Of course I waited. Where would I go without you to tell me? Anywhere away from here. Yes, well, you're a lucky fool, I'll give you that. Lorath here sent this one to find you. They need your help getting into the palace. There's an old escape tunnel. The entrance is in the caverns nearby. Behind an alcove marked with the Overseer's cross. Twin sabers joined at the hilt. Press the left pommel to open the way. Caverns. Could be worse. Wanderer. Thank you. Take care of yourself. Let's go! Hiya! I think that was the merchant's horse. Best not tell him. You know, when we first met, I assumed this connection you have with Lilith would lead you to darkness, as it has Elias. But after the good you've done here, maybe I was wrong. We shall see. While you were in the city, I was thinking on Elias's plans. Which of the lesser evils he means? He has drowned it in... Meaning his goal. What's the difference? Duriel feeds whichever one her own evil. Oyun said the tunnel is in a hidden alcove.